kwa ode ache yen aboya ho ban dia bebedru sa empempem so yi ba biara a wo a wasogu eye connect 97.1 FM so no a time with the missionary and adru so Church of Christ de onyankopon asemo ankwa ewom eguso e de ebrewo no na dani de nyina mo no nya eta ba wonka ye se yare COVID-19 entwam the senti ye ahoban bo biara a obetumi de yensa hohoro de yem face mask she any hand sanitizer abreni akwane ase nyina mo no odi ba fefa wonsa ho no omodi biara obetumi saudi sa niema yi ebedi dwuma na etumi aboawo ewo sa yare eho yebeto aso ewo onyankopon asem no emo Bible di adanse ema yehu wo ekwan bebre so say sanye onyankopon pese oni enipa enantie no ode na hyede ne na temude ede ma enipa ewo bre enipa tenase ewo ewiase imo nipa bebre ena aba wiase a wokro nipa bebre ena aba abetena asase a enne adru menu mienu enso yesu yi se ye pe nipa dodo aba besen kra enye emu bi ene ye ne ayeti wo yo omodo so papa yi yesie ya hodo mpo yehu ewo emiamia no se yesie bi no wo ho ne yetuo ne yesi bi no wo ne yetuo eni Edruba bia na ho no maba be old site obosi yesie ufrongo fofofro ho obosi yadwi na obi asidan bi ho na asa akoba bi foforo sa na yesa be se 2000 years ago enumpo ye apam foforo yi ebre so na different Adam so de be sise be wo Yesu Kristo no so me kai wa dwen na me de wo aba be sibi be so se onyame bi wo ho ono de on free asase so nyame bi wo ho asase eye ne nsa no adwuma asase obo enipa se enipa entena so ene odi nipa ye asase ne so hwefo menuanom ene madofonom ba bia wo bia no waso egu a time with the missionary Church of Christ the nyankopon asem e de brel bosumi muni no ye kasa dia fa eye homeda eho Greek for say sigma alpha beta alpha tau omicron nun sabaton Greek sana ye kano sa oba Hebrew kasa no so emu a ye kasa di kan no o se Shabbat Odeba ya bra for kasa ni mu a o se Sabbath na sa odeba ya kasa ya kan kasa akanfo dem ye sure say mantem hanum say ne mia hodo be kasa motie nyina no de akanfo ne sa enti hwi kasa de obati ase yensu yesi homeda Bible kwan so no onyankopon a church sa eniema onipa emfa nsom no nyina emo na sa eniema no na so onipa de som onyankopon eso onyankopon ani adenti ena ye kan sa yewo ebre ne don nipa asom onyankopon pen na onyankopon de na pedie ne na hyede edi ama nipa se won fan som no sa mre hodo ni nyina mu no so nipa nya pen se odi onyankopon asem no bedi dwuma se ne onyankopon ahwehwede free eye adasama anase nipa nkyan enipa nya ade papa e de free onyankopon eho mene wo kasa dia fa Sabbath no meka de child say eye to cease from work to desist from work
ena utwa so tia wakra no se woje wahome kasa no ekokosi ye no meka ne kira wo se yenye adwuma yenye ya home me ne wahwe the word of the Sabbath, the who of the Sabbath, the when of the Sabbath, the where of the Sabbath, the how of the Sabbath, and the why of the Sabbath. Now, a chair, one na me no share, senie yesi di homeda, and the dentia, Nyankopon de homeda die, edema Israel and my mano. Now, me can the child say, Adebia, when Nyankopon de bema nipa biano, ewo butayentia, or de ma enipano. Na enipa miensa asum Nyankopon peni ina no Onyankopon anan Sabbath ye di amfa nkyere won ka oman Israel na ye oman som no enko a oman som ni mu no eno na edru bra bi a obo se ye yi ohene bi na yasra no enwo obo se ye yi eye nkomhyeni bi na yasra no enwo obo se yeyi osofo bi na yasra no enwo enti na ye won nkofo miensa bi a na ya anointe wo mo ye hwie eye enwo edigu omatifi de kira se sa nkofo we se mo Onyankopon ayi wo mo na yeyi ahemfofo na yeyi asofo ena ne yeyi nkomhyafo Sankofo yi ena ne ehwie enwo adigu omo atifi enuanom ne adofonom we sei eba so ewo Mose pen so anase during the Mosaical dispensation no emo enti me no waka nsam bebre ena dia fam na me kira wo se oyefunu ya oya na se okon hospital na se otoa eye doctor no consulting room na se oya prescription bi at the mount na oho amoxicillin wo oho tractate wo mu a onipa kro no enye niti ena ene ya enye ne nan ena ene ya ena enye na so ena ene ya na emom sa oni kro no ni yefunu ena ene ya meka bi di kira osa yemfa hwempon aduro enkonkoye ananta enti butaye Nyankopon de ma Israel for say osa mon kan se mokoye enkoa wo Misrim asase so ena mede ensa a emu oden ne basa a watene mu ade yi wo free ho enumti eno enti ena me sha wo say de homeda no yenchachira imo no ekwan bebre so ana menamo a mama wo hunu ewo Onyankopon asemu se eni apamfoforo yi mu anase Kristo sum se onipa eni homeda ne santi se odi homeda ena wato Onyankopon asem onfa Onyankopon asem enye adwuma efrise Christianity mo no homidadie enka ho aniti enne kasa me ne oba befam no ebegina so ewo saa biaye no asomafo edi kan awo soma Awurade Yesu Kristo no wani homidada na Awurade Yesu Kristo nso ba asase so no ono so ani homidada bring na anya metaka sase moy e de kyerɛ say according to Galatians chapter number 4 verses 4 and 5 no Bible di adanse say ye wo Kristo Yesu wo emra no ase se wo mra meyi wo no mo a wo emra no ase no ye wo no mra na ase se womra no meyi wono mo a wo emra na se no enti
enti ya wo ni wo mu no na brabo ne ne niema wo ye nyina no kamia ese na owo mu bia ne sa na so na odi introduce eye Christianity anase Christosom enchirachira ne niema na wodan na di no na ene Mose pen so somo no na enya baako ewo eniema bebree mu edu ba bia ne kasa mu wo se onipa ba no eye homedawura edu ba bia ne kasa mu odan di manipa hu ne se enye homeda enti ena wo ye nipa na emom enipa enti ena wo ye homeda no person ade kire nipa se ede bi wo ho a wo se nipa etumi ehome na onyankopon ye nsa ewo Jewfo no ebreso wo Israelfo no ebreso minumi enu die sabre a ye wo mu yi no ye wo emre foforo bi emu nyame apene sa minu hia bio na se ye konkludu ya asam no a ye befafa sa miae no mu enkakran na me hia se obeti ensem bebre ase obi a Kristosom osomu na okan Nyankopon asem ma afoforo bebre eteye na wonam so eje amanama mufo bebre ma wo ba behu eye Kristosom no oni onuaba ma Paul ani homeda yan churche mu wabra na medu ewram ewo eye Pentecost mu no meka bibi ade kyerɛw se wo sua bibi ade afa Paul ho a ye wo Paul's first missionary journey, Paul's second missionary journey, Paul's third missionary journey, and ne voyage to Rome non so ewo ho enuanom ne adofonom saa niama wo se wanhu na wanyante ase ewo Nyankopon wasemu a obefa kwan bebre so dia keka nsem bebre abobom misiansem ni so dua ema ohun se ansa na Paul eba betia safua na ewo Corinth asafua na ewo Ephesus asafua na ewo Berea no sabre ni nyina mu no na dia ye frɛ no se Kristosom eni sabiaye na Christianity eni sabiaye anunti enam se Paul ye Jew ni na ofri Benjamin abusuakuo mu na onim eye Jewfo emra enti se okoba bia ansa na wone nipa be relate no wone nkofo no ekọ reason ebom eno nkyira se akwa ni di homeda okokro bi a na efra Corinth a na Kristosom eni ho to American na fa Bible no fa ko Acts chapter number 18 verses 1 2 3 4 yen kai kakra ewom or Acts chapter number 18 no ana Kristosom eni manya your friend say Corinth Paul ni obi a ne second missionary journey no or di Kristosom ekọ ikuro a your friend say Corinth na eyeden na saa Kristosom yi onuaba man etumi adi wura eye Corinth oman ni mo tie kakra every Acts chapter number 18. The free one no at the aircraft no. After these things, Paul departed from Athens and went to Corinth, and he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. Akenkan sem a ewa hanu say no ene say na onuaba ma Paul free eya Athens. Na o free Athens no
ɔkɔ kuro bi a ne yɛfrɛ Corinth. Na Corinth no ɛna ɔkɔhu Jewfoɔ bi a na yɛfrɛ wɔn Priscilla and Aquila a yɛwo wɔn ɛwɔ Pontus. A na ɔmo firi Italy man no mu aba Corinth ekuro ne mu. Ɛfiri sɛ Claudius Caesar sɛ wonim Roman emperors na wohyɛ aseɛ deɛ firi ɛsoro deɛ ba besi ɛyɛ Nero pɛn so a baako bi wɔm a yɛfrɛ no Claudius. Na saa Claudius no apɛn so no ɔpam Jewfoɔ nyinaa efiri Rome anaasɛ Italy man mu ɛma obiara ɛkɔ ne kurom. Saa bea a na Paul ɛkɔ Corinth yi no na Priscilla and Aquila yi a wɔyɛ Jewfoɔ yi na wɔn nso aba wɔn kurom a ɛyɛ Corinth ɛman no mu. Ameto aso mfama ho. So because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. Adeɛ baako ɛne sɛ na wɔn nyinaa na wɔn yɛ Jewfoɔ, wɔn nyinaa na wɔn yɛ adwuma baako. Matu kwan sɛ meyɛ asantini na matu kwan afiri baabi te sɛ Awoase anaasɛ Bɛkwae anaasɛ Kumase na maba bɛduru Takoradi ha na mahu asantini bi a oyi tire anaasɛ ɔyɛ mesini na mede me ho mede abɔ no saa bi pɛpɛɛpɛ ɛna aduri. Na Paul yɛ tent maker ɛna nkɔɔfoɔ no nso ɛyɛ tent makers. Ne sɛnti wɔde ne ho abɔ wɔn mo na Kristosom ɛni hɔ wɔ ɔman a yɛfrɛ no Corinth no emu. Ɛno nti bere nyinaa mu no wɔ Jewfoɔ ne mu no na Paul ne wɔn mo esusu Onyankopɔn asɛm ho. Kɔpem sɛ Silas ne nuanom a aka no ɛbaa ne nkyɛn na sɛmpɛka dendenden ɛkɔɔ so. Bible di adanseɛ sɛ asafo anaasɛ Kristosom ɛhyɛ aseɛ ɛwɔ Corinth ɛwɔ saa bere ne mu. Ɔmo kɔkɔto Jewfoɔ som ɛno na yɛfrɛ no sɛ Judaism no. So wokan Galatians chapter 1 verses 13 through 17 now. Onyabema Paul said, monkai akane abrabo a na miwom wa Jewfoɔ som ne mu. Sɛnea metaa Onyankopɔn asafo no ma no ɛboro so sen mati pɛnfoɔ empo. And so therefore Paul was first a Jew. Paul now the Jewish law no emu also no to say Juni edu baabi ne so wɔ kasa sɛnea obiara pɛ sɛ ɔdan ne ho adi ɛma ɔfoforɔ obiara ehu no no a Paul so ɛyɛ saa nneɛma ne bebree. Philippians chapter number 3 verses 3 to 5. Paul kan asɛm bi ɛwɔ ha tie saa asɛm yi. Ɔsɛ for we are the circumcision who worship God in the Spirit, rejoice Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Though I also might have confidence in the flesh, if anyone else thinks he may have confidence in the flesh, I more so. Circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, concerning the law, a Pharisee. Paul kyerɛkyerɛ ne nipa ban a no ɔyɛ. Ɔsi sɛ obi wɔ biribi a wɔsɛ wɔde to ne ho fo a me mmom na wɔsɛ mede to me ho ɛwɔ saa nneɛma no mu. Hwɛ otwa mitwa tia da a ɛtɔ so ɛnwɔtwe no emu. Meyɛ Israelni ba. Mmara fam meyɛ Pharisee. Paul kyerɛ mu ma yɛhu deɛ na ɔwɔ ankasa. Na sɛ mene mmienu ɛba Jewfoɔ ne mu a
Ye wan nkorɔfo no oye mmeranimfo ewom. Obeto Sadukifo, meche Sadducees. Obeti Pharisee-fo, meche Pharisees. Your essence and your the zealots. Egum ahodo be se enan. Na sa nkorɔfo wo ise mu nyina no, wɔn mu anu wo din pa. Wɔn mu ayeba emran kyerɛkyerɛ mu a na otimi dan nneɛma bebree adi no, na ɔyɛ Pharisee-fo no. Enti Paul yɛ obi a emra fam no, na Paul ɔkyerɛkyerɛ nneɛma bebree mu. Paul di Kristosom ɛkɔ ɛyɛ Corinth ɔman no emu. Na Jewfo som Judaism a na yɛ homidadie no ɛna na wɔ hɔ. Ɔfa kwan bi so nkakra. Ɛma Kristosom ɛba Corinth ɔman no mu. Nyabrɛ na kan Acts chapter number 18. Wodi free 1 no di kosi. Wobenya saa nsɛm yi a me no ɛkan. Bible kwan so Awurade Yesu a wɔde Kristosom ɛba yɛ no nso no wɔani homeda tie saa nsɛm yi a me ne wo ka no papaapa. Last week a me no hyia no me ne wo kasa wɔ ɛkwan a yɛfa so ɛdidi homeda. Me a me kasa yi mahu Yesu sɛ Yesu na gyina hɔ no. Wo a woyɛ mitie ni anase mitie foi won so wo ahu sɛ Yesu Kristo ɛna egyina hɔ no. Ye wan nkorɔfo bi wɔ hɔ a ɔmo hu Yesu. Yen kwanko bi sa wɔn sɛ enti Yesu di homeda anase Yesu wɔ ne homeda. Sadukifo no ehu Yesu. Farisifo no ehu Yesu. Na sɛn na Farisifo no hu Yesu no. Omo kasa elefa na ho. Fa Bible no foto America fa kɔ John chapter number 9 verse number 16. Netie Awurade asɛm bi ɛwɔ ha. Therefore, some of the Pharisees said, "This man is not from God, because he does not keep the Sabbath." Pharisee-fo ehu Yesu na bringina mu no mu kwa Awurade Yesu Kristo nkyɛn kɔtoto na no ebisa ne nsɛm bebree. Ɔmo hu no abraba na wɔbɔ ne nante a no ɔnante asɔre dan ma no ɔkɔkyerɛkyerɛ nyinaa no ɔmo hu no sɛ Yesu nie. Eduru baabi a ɔmo se Yahu sɛ woyɛ ɔkyerɛkyerɛni a wokyerɛkyerɛ papaapa. Kyerɛ yɛn utumi no ɛhefa ɛna efire. Ɛna Awurade Yesu Kristo nso ato de ama ɔmo sɛ Yohane subɔni na suba no na firi soro anaase na firi nipa. Ɔmo kɔdwene ho a na ɔmo aba. Ɔmo sɛ yɛni baabi a efiri. Efiri sɛ nipa ne nyinaa gye to mo sɛ Yohane subɔni efiri Nyankopɔn. Enti so ɔmo kɔka asɛm bia ɔman ne nyinaa ebesi wɔn aboɔ. Ɛba na Awurade Yesu Kristo de ensam ɛde yi ɔmo nsam no ano. Sadukifo no nso a na ɔmo so wɔ no. Na ɔmo so ɛwɔ nneɛma bi a na ɔmo so nyinnie ɛwɔ ensam bi mu. Ɛne awareɛ ne owusɔreɛ. And it's almost a Awurade Yesu Kristo nkyɛn kɔkɔ bisa nsɛ yɛho sɛ wo kyerɛkyerɛ ɛyɛ nokorɛ na wakasa ɛwɔ mmea bebree woka nso sɛ owu sɔreɛ ɛwɔ hɔ ɛte saa deɛ a Yesu yɛbisa wɔ asɛm bi na ɔbaa bi ɛwɔ hɔ na ɔwaree bɛrima a odi kan bɛrima ne wuyi bɛrima ɔtɔ so mmienu bae ɔno nso wuyi Bɛrima ɔtɔ so mmiɛnsa bae ɔno nso wuyi. Bɛrima ɔtɔ so ɛnan enum ensia ɛne ne nson soɔ nso ɛbae. Ɔmo nyinaa ɛwuwuyi. Enti Yesu wose owusɔreɛ wɔ hɔ deɛ a ɛne na owusɔreɛ mu no ɔmo mu hwan na bɛyɛ ɔbaa no ne kunu ankasa. Saa question wei ɛnyɛ Farisifoɔ na bisa Yesu na yɛ Sadukifoɔ no a.
Saa nkɔfo wee mu dia me pese a me kan kyerɛ nyinaa nse ɔmo hu Yesu. Ɔmo ne no di anokasa. Ɔmo bisa no ensɛm bebree. Na John chapter number 9 verse number 16 no Pharisee no say saa papa yi a yɛfrɛ no Yesu yi ɔmfiri Onyankopɔn efiri sɛ onni homeda. Kristosom fɔre baefoɔ Awurade Yesu Kristo no Pharisee ne hu no sɛ onni homeda efiri sɛ yɛwɔ kwan a yɛdidi homeda. Me nuanom ne madɔfonom Kristosom hyɛ aseɛ foforɔ no wɔ apam foforɔ ɛbrɛ so no Acts chapter 2 on the day of Pentecost a onuabɛma Paul som gyinaeɛ ɛka Awurade Yesu Kristo ho nsɛmpa edi adansia ma nipa 3,000 ba bɛyɛ Kristofoɔ no ɛdifiri saa bere no de kɔ nyinaa no obiara ni hɔ no a odi homeda ɛwɔ ɛsom no emu. Ɛnna homedadie yi a nipa di abɔso yi ɛyɛ during the era ɛnneɛma bebree atwam na asɔre no ɛkɔ the dark ages. Atrofoɔ bebree ɛba bewurawura mu. Wɔde nneɛma a ɛnsɛ na mfata bebree ɛba bɛhyehyɛ mu. Na wei sɔre a na ɔde ne de afa ha. Wei sɔre a na ɔde ne de afa ha. Sɛ woba church history mu a wobɛte nsɛm bebree ne nneɛma bebree a ɛkɔɔ soɔ. Enti asɔre bi a ne yɛfrɛ no Baptist asɔre mu ɛna na ɔbarima bi ɛwɔ mu a yɛfrɛ no William Miller. Na saa William Miller yi ɛna 1831 ɔhyɛ aseɛ ɛpɛ nkɔɔfoɔ didi n'akyi na ɔhyɛ aseɛ yɛ campaign dendenden sɛ afe a ɛyɛ 1843 Yesu Kristo ɛɛba. Enti na yɛfrɛ mo akwanhwɛfoɔ. Ɛno ne edin a ɛda sɛ Adventist. Akwanhwɛfoɔ Adventist. Enti saa Adventism yi ɛna William Miller 1843 ɔso mo dendenden ɔcampaign ya sɛ Yesu ba o Yesu ba o Yesu ba o Yesu ba o ɔnya nipa bɛyɛ sɛ 50,000 ɛdidi n'akyi. Na saa William Miller yi mpo no ma me nka fa kyɛw sɛ ɛmra na ɔyɛ campaign nyinaa no na nya memedaso mu campaign na ɔyɛ o. Na ɔ campaign sɛ Yesu Kristo na ɛba. Enti Adventism a ɛyɛ akwanhwɛfoɔ a ɛnaane na mu a yɛba bɛnya homedadie foɔ bebree wɔ asase yi so no a ɔmo nyinaa claim sɛ wɔyɛ Kristofoɔ no ɛhyɛ aseɛ afiri saa bere ni mu. William Miller na wɔhyɛ aseɛ mpo no na ɔkɔ asɔre kwasiada. Efiri sɛ kwasiada sɔre ne asɔre a ɛyɛ Kristosom. Christianity hyɛ aseɛ on the day of Pentecost. Pentecost da biara na esi kwasiada. Fasa asɛm yi fata otirim. Na William Miller yɛ saa campaign ya no a 1843 no Yesu ama no ɔkan sɛ why mistake a on the calculation mu. Ne sɛ nti ɔhyɛ date foforɔ. Date no ɔde hyɛ 1844. Mene mi enu a yɛyɛ Ghana man mai yɛni yɛsi wɔ Ghana hanim sɛ yi wɔ 1844. Ma me nkan wɔ bakɔsɛm kakra wɔ social studies mu. 1844 na Commander Hale and the Fanti States signed bond of 1844 ɛwɔ Fomena no. Ɛde besi na okɔ Fomena plaque na yɛ sign ne saa bond no ɛwɔ so no ɛda so wɔ hɔnom de besi na 1844. William Miller sɛ ewiase ɛba na wiye na Yesu ba 1844 nso bibia ansi. Afei no asan to date no ɛde akwan kɔhyɛ 1845 ɛna nkɔfoɔ bi hyɛ aseɛ sɛ daabi papa yi yɛyɛ di n'akyi akyɛde do nsɛm a wɔka nso nyinaa no ɛmam. Papa bi yɛfrɛ no James White
ɔne ne yere Ellen G. White. Nkɔfo wei sɛ afiri Adventism no emu. Na ɔmo deɛ ɔmo hyɛ aseɛ no ɔmo embrace deɛ yɛfrɛ no sɛ homeda. Enti ɛnɛ homedadie no egyina so papaapa ɛwɔ saa nkɔfo mmienu yi ɔmo ntɛm. Obi ɛne ne yere Mr. James White ne ɔbaa Ellen G. White. Enti akwanhwɛfoɔ no bɔhyɛ no amamu no nkɔmhyɛ ɛtɔ so mmienu amamu no na mmiɛnsa soɔ no ɔmo tetee wɔn ho. Ɛna Ellen G. White ne kunu Mr. James White. Afei deɛ wɔse wɔdaa no ɔso daeɛ biribi bi ayiyi kyerɛ no onya ni do anisuade hunu bi ɛna ɔmo yɛ ne sɛ prophetess. Ɔbaa nkɔmhyɛni na ɔkeka nsɛm bebree ɛtrɔtrɔ nsɛm bebree ɛde gu hɔ no. Na ne nsɛm no bi ɛne sɛ Nyankopɔn aba bɛyi akyerɛ no sɛ deɛ yɛfrɛ no nkoayɛ mpo no ntwamu da. Ɔse it is impossible for slavery to be done away. Kasa baako a Ellen G. White kan no. Modern day Sabbath ho asɛm ɛna me no wo kan. Kristosom mu deɛ ɛhyɛ aseɛ nyinaa no obie no wɔn mu a odi homeda. Ɛna homedafo yɛ a yɛsɔ ho na mesom ekɔ asɛm homeda na bi di homeda ɛna me yɛsɛ ne deɛ efiri saa nkɔfo mmienu yɛn mu o. Ellen G. White ɛne Mr. James White yi mu. Yɛnhwɛ yɛ Ghana ha. Asɔre bia kwa asɔre mmemme da bia no ɛhefa no mufri. Asɔre bia ɔmo kwa asɔre mmemme da bia ɛhefa no mufri. Ɔmo firi asɔre baako bi emu. Na we anu ate ɔmo. Esi yɛ deɛ yɛbɛwe prɛko, wesi we deɛ yɛnwe prɛko, wesi we sɛ deɛ yɛbɛwe nam a yɛtwena ho, wesi we sɛ deɛ yɛnwe nam a yɛtwena ho, no we mate ɔmo ho, na we mate ɔmo, we sɛ yɛ deɛ bɛgye abɔdwesɛ, wesi we sɛ deɛ yɛnwa abɔdwesɛ, we na akɔ so saa, ɛhyɛ aseɛ wɔ saa ɛbrɛ yi mu. Kristosom hyɛ aseɛ no, na ɛnte saa. Me nua ɛne me dɔfo a waso gu me so, ɛde aba abɛdu saa mpɛmpɛm so yi. Ellen G. White sɛ slavery entwamu da. Okɔ ne nwoma wɔtwerɛɛ wɔ January 4, 1862 no mu a testimonials page number 256 and page number 266 ɔkan sɛ nkoayɛ entwamu da. Nanso nkoayɛ slavery ɛtwam dadaada ɛnɛ yɛntɔ nipa sɛ nkoa bio. Enti ne nkwam hyɛ mpo a wɔhyehyɛ no bebree nya papa. Ni nyinaa yɛgyina saa kwan wei sɛ so ɛde bɔ dawuro sɛ obia nya nkɔmhyɛni ɛnɛ wɔyɛ wiase mu. Me nuanom ɛne madɔfo no. Ɛfiri sɛ Jeremiah chapter 14 o kan de firi 14 no ɛde ba a ɛkyerɛkyerɛ mu pɛfɛɛ ɛde kyerɛ wo. Sɛnea obi a wɔyɛ nkɔmhyɛni ɛteɛ. Na Luke chapter 16 verse number 16 aba bedi ho adanseɛ asi asɛm no so dua de akyerɛw sɛ adiifoɔ ne nkɔmhyɛfoɔ nyinaa besi wɔ Yohane so efiri ne so no ɔka henie ne ho asɛm na wɔn mu a wɔpɛ sɛ wɔbam nyinaa no ɛde anibrɛ so ɛna wɔde bam. Me nua ɛne me dɔfo, modern day Sabbath keeping, modern day Sabbath egyina so ɛwɔ Mr. James White ne Ellen G. White so. William Miller na ɔhyɛ Adventism ase no koraa no wankɔ mmemme da som da. Na ɔsom ɛwɔ kwasiada som mu. Ɛfiri sɛ ɔbɛto Christianity a na ɛyɛ kwasiada som. Kristosom yɛ kwasiada som. Na me adom ne sɛ na ɔhwɛ sɛ na me no hyia mu a me no bɛwurawura nneɛma bi mu, ne afefa nneɛma bi mu, na wate deɛ yɛfrɛ no Kristosom ase. Na sɛ na wote wɔn sɛ woyɛ wo nneɛma biara
ohun say eson Kristosom ana so duufo som ana so eye Adam penso esom. We have the patriarchal dispensation, we have the Mosaical dispensation, and we have the Christian dispensation. Patriarchal dispensation na your family worship. Mosaical dispensation na your national worship. And a Christian era, and as a Christian dispensation a international worship. International. Ewiase nyinaa. Enti Yesu Kristo be say asɛnnua no so wuya de ma enipa nyinaa. Enye ɔman baako bi. Enuanom ne adɔfonom. Me yad wa ba wie ya ne sa. Na me ka ende a kyerɛw sɛ enne bre yi mu homedadie ni hɔ emfa ma okristoni biara. Kristosom mu homedadie biara eni baabia. Entra ho obi mfa nuhu bi, emfa jata drodro bi, emfa sebo drodro bi, emfa bibi huhu bi, calendar obi ti ya nson bi, emfa the book of Revelation. The book of Revelation menya bre na ma hyeda kyerɛ ɛwɔ afidie yi so. Amo ohunu sɛ the book no ɛteɛ. The chapters 1 and the chapter 22 ni nyinaa no enkasa mfa jata huhu bia ɛho. Minuanom ene parafonom ye dia da nipa che ye dia hunahuna nipa che na ne nyinaa me ka e dia kyerɛw sɛ ye den na sua onyankopɔn asɛm no efiri sɛ enkwagye ɛwɔ onyankopɔn asɛm no emu. Okay, enti me do ebe wie no me ka asɛm bi e dia kyerɛw sɛ nyame pa dasene ye betoa yenkomɔbɔ no ɛso. Mɛkyerɛw deɛ yɛ Kristosom ɛne deɛ agye nipa nkwa ɛnnɛ. Baabi a Awurade Yesu Kristo gyina ka nyamesɛm biara no na no si a asɛm baako pɛ ɛne wɔka. Ebi wɔ Matthew 13:9 ne Revelation chapter 2 verse number 29. Awurade Yesu sɛ deɛ ɔwɔ asom betie no ma no ntie. Yɛfrɛ me brother Michael Fadwo. Nyame hyira wo. Dasɛnɛ ebehyia bio. Bye bye.